हाँ जी सो हुण आपां जान्ने आ स्पेन नाल काफ़ी रौला पिया है साडी सिख लई स्पैनी तेरे यार ने दस माए की करेंगी। स्पेन जो हैगा आ एक फैसला किया गवर्नमेंट ने कि जी जो बिना कागज़ों लोग हैगे आ उन्हां नूं कागज़ दिते जान, पेपर दिते जान। ये नहीं कि उन्होंने पक्का दिता जाए पर उन्होंने कोई ना कोई रेजिडेंसी वीज़ा दिते जान। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੂਗੇ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੂਨ 26 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿਲੀ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,07,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 8,37,000 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ 8 ਗੁਣਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ, ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਰੂ, ਹੌਂਜੂਰਾਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿਲੀ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਰਾਦਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰੂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਬਲੈਕ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੱਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਆਊਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲੇਗੀ ਔਰ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਬਲੈਕ ਇਕੋਨਮੀ ਕੈਸ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਰੋ ਕੰਮ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੋ। ਈਵਨ ਜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ EU 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਉਹ EU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। So, as we know, raids on businesses are up. But what's the effect of them on businesses, on UK businesses? Just in 6 months, between January 2025 and June 2025, just London businesses have been hit with £6.7 million worth of fines. So that's £6.7 million
pounds of fines just in London, not over the whole country. That'll be a lot more if we total that, but just in London. So as you know, any business that employs an illegal worker gets fined £45,000 the first time that per worker that worker is caught. If it repeats it again, it's 60,000 per worker that's caught. As a result, over 100 London businesses have been fined £6.7 million. Just a third of those businesses are pubs, restaurants, hotels, bars. The rest are small shops, grocery stores, nail bars, car washes, places like that where illegal working is rife. That's in addition to the raids they're doing on gig economy sector and like Uber Eats drivers and delivery drivers, etc., etc. So that's separate, where companies like Uber and Deliveroo and Just Eat are cooperating with the UK government to make sure that their security is a lot more tighter. So the effect on businesses is huge. If you're a bar and you get caught with 5 illegal workers and you get hit with a £200,000-300,000 fine, you're going to be out of business. So it's very essential that you do right to work checks before you employ anybody. And these can be done via the Home Office website. Make sure you have the correct paperwork. And if you do sponsor workers, make sure you're in compliance, otherwise you'll lose your license. Not only that, you could lose your livelihood. Now there's an argument to be made that what are we doing in fact with these fines? We're actually hurting British businesses and forcing them to close down. That is an argument that is made. But then the counter argument was, well, British businesses shouldn't be employing people who don't have the right to work here. That's the counter argument. And the fact that people with no right to work here can get cash in hand jobs, that just encourages them to stay on and to live here for longer. So this has to be finely balanced. How do you discourage illegal working, but also how do you save British businesses? So it's a balance that the government has to do. But the government has stepped up raids, is fining more, and is generating also an income from this. And then the argument would be, well, that income is then being spent on asylum seekers and people coming on small boats. So it's such a mess, this system. It's so chaotic. And it goes round and round like this chain. And the government are trying to find solutions. But finding solutions to niche problems is hard when you have people who aren't even trained at street level, have no experience with migration or migrants in order to do this. The government, people who work at the Home Office, they're not trained in immigration law. They don't have the relevant degree. They haven't spent time as immigration lawyers. They don't know what goes on at street level. The same goes for the ministers. They don't know who do that. In fact, not even their advisors or SPADs, special advisors, do that. And the government is really loath to take advice from people who have been on street level. You'd think if you want to open a hospital or you want to make changes to the NHS, you'd get advice from doctors and patients. But it's the same thing in the education sector. If you want to make changes, you'd get advice from the specialists, from the teachers, right? And the pupils in relation to that. If you want to make changes to the SEND sector, you'd get advice from parents of people with disabilities or people with parents of people with special needs. But governments, what they do is they just seem to make up the laws according to what they seem is right, and then realise that they're not working. And they get advice from people who aren't even qualified in the field. And until this changes, nothing really is going to change, essentially. So to deal with a problem, you bring a specialist in. And this is what this government and any government has failed to do. And that's why we're in the mess that we're in. So what's happening about the war on gangs? The war on these people smugglers seems to have gone all quiet. Or has it? Has the government made any breakthrough? Are the EU and the government working together, UK government, to catch these people smugglers? Well, there has been a recent breakthrough. And finally, something has been done. This man, Adam Savas, has been caught in a joint operation with the Belgian government and the National Crime Agency of the UK. He was a man who supplied thousands of small boats and engines to people smugglers, who then used those boats to cross or send people across the English Channel. So they've caught him and they've jailed him for 11 years. The National Crime Agency described him as its most wanted man and the most significant supplier
to gangs of small boats for crossings between 2019 and 24. So this Turkish guy, Adam Savas, and he got a fine of £346,000, and he got 11 years in prison after he admitted to offences of people smuggling and a member of an organised crime group. So the NCA are saying, look, he made millions from the operation, and he used to charge around about £4,000 for a boat and package of boat and engines. And he supplied the boats for almost half the crossings in 2023. So it's a major player in the game. And obviously Europe and the EU and the UK were keen on nabbing this guy. So they arrested him in November 2024. And you can see, look, he's got all these engines here, these boats here. And they've prosecuted him since. And basically, he was one of the big key figures in people smuggling. So we all know that the number of small boat crossings has gone up, coming to the UK in the last year in 2025, and to almost 40,000, 41,472 to be precise. Hasn't been that high since 2022. And this is a common way for asylum seekers to cross from the EU into the UK, usually from France. And we've got to remember that a lot of people die doing this journey. So 84 people were killed in 2024 trying to cross the channel. 84 people. And the risks are quite big. So the war on gangs looks like it has, come to some fruition. But was this guy a major player, or is he replaceable? Will the organised gangs just replace him with another figure? Remember, there's more money made in people smuggling than drug smuggling. So, but it does show that if the governments work together, then they can nab these people. If they can go and nab Bin Laden and Gaddafi and Saddam Hussein from their strongholds, usually where oil is concerned, why can't they grab these people smugglers? What are our elite forces for? What are our armed services for if they can't go and grab these master criminals? It really is a point worth thinking about and discussing. That you can go and interfere in other people's countries, lift their leaders in a matter of days or hours. But these gangs have been invading you for 20 years, using the same routes, the same boats, the same methods. Everyone knows about it. And they land at the same place on the Kent coast. Yet you can't catch them. Is there a lack of political will? Are the governments incompetent? Or were they just not bothered? But it seems now that they'll have to do something if these governments want to remain in power, because that's the demand of the voters. So let's see what happens. Finally, a result that no one seems to harp on about, but I thought I'd share that with you.